ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سخر للإنسان أسباب التقدم وفتح له أبواب العلم والعمل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحضور الكرام، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يسرنا أن نرحب بكم مجدداً وأن نستأنف معكم هذه الورشة، والتي ستكون عناوينها: حالات الدراسة الجزء الأول، حالات الدراسة الجزء الثاني، ومن ثم استراحة للقهوة، واستغلال المدافن للإتمان الكربوني، وخطة إرشادية لتطبيق الاقتصاد الدائري، وأيضاً التوصيات، ومن ثم استراحة لصلاة الظهر، وختاماً وجبة الغداء. ونبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم يقدمها السيد فيليبو والسيد نيكولا، فليتفضلوا رجاءً. Good morning. Today we want to understand how circular economy can act on construction, because yesterday we understood that there are a wide range of availabilities with the circular economy, but in which way we can apply the circular economy in something that is really, really keen for our future. Then on the construction. I want to start first with something that is very sensitive for every one of us. And in the Quran was indicated that, and do not waste. We don't have to waste. For indeed, it does not like wasteful. Then we are advising a divine stewardship. We are entrusted as caretakers of Earth's resources with a responsibility to protect and preserve what has been given to us. Then we have to go to a responsible construction. In construction, this means
choosing materials and methods that honor our role as stewards of the environment. Avoiding waste. This is first. We have to try to reduce as much as possible the waste. Then, by embracing circular materials and reducing waste, we fulfill both our environmental duty and our also moral obligation. Why circular materials in construction? Global material impact. Buildings account for 40% of global material use, making construction one of the largest consumers of natural resources worldwide. Then it's very important to introduce the circular economy in the construction. Environmental benefits. Recycling construction materials significantly reduces environmental impact by minimizing waste and conserving natural resources. And also, in the Vision 2030, Saudi Vision 2030, circular materials directly support Saudi Vision 2030, sustainability targets, and environmental protection initiatives. But how we can apply the circular economy on the construction? First, starting from the design. All the designer must be very sensitive on this kind of matter and design out of waste. It means starting with a plan of the project in which construction minimizes waste from the very beginning through smart design choices and material selection, exactly selecting the material that are reused, that are recycled. And later on, we will see some case studies in order to understand better this one. Material reuse, extending the life of existing materials, materials that were in the previous buildings. The demolition of the buildings can give new materials to be reused. Recycling and regeneration. There are different processes in order to recycle the materials, and later on we will see some examples for gypsum and marble, but as already told yesterday, there are other more than these two in which we can receive very, very good improvements. Recycled material for new buildings. In which area we can use the recycled materials? We can use for thermal insulation, for instance. Insulation materials created from recycled content provide excellent thermal performance while reducing environmental impact at the same time. We can have also lightweight concretes. Concrete made with recycled aggregates offers reduced weight and improves sustainability for structural applications. Structural recycled plastics, also the plastic in the construction, will be very, very useful, and we will see later on in which way. Plastic building components and formworks systems manufactured from recycled materials provide durable structural solutions. Now we see in which way we can act for thermal insulation with the recycled material. PET, polyethylene terephthalate, recycled panels. Glass wool from recycled glass, and wood fiber insulation. These are all materials that can be recycled from previous products. These insulation solutions use a recycled content, maintaining thermal performance while reducing environmental impact.
What are the advantages for recycled insulation? First, as already told you, high thermal resistance provides excellent insulation properties comparable to traditional materials. Reduce embodied carbon, lower carbon footprint through use of recycled content. Support clearly circular economies, divert waste from landfills and reduce virgin material extraction. Recycled insulation offers strong technical performance alongside environmental benefits. Case studies, some examples just to understand. These PT panels can be used for acoustic insulations. 100% recycled eco-friendly acoustic panels, high-density PET, used for ceiling insulation, noise insulation panels. Thermal insulation, where can be applied this kind of solution? For instance, for bridging the space between the building construction and door and window frames, as you can see in the picture. And the last but not the least, thermal and acoustic insulation, both clubbed together. Thermally bonded ASD textile for thermal and acoustic insulation application, as you can see in the photo. PET panels are made from 90% up to 100% of recycled polyester fibers. Fiberglass can be used for thermal insulation also. Fiberglass insulation from recycled glass. Fire resistant, and high energy efficient. Can provide acoustic insulation also, used in between the flooring, okay? And also for exterior cladding, fiberglass walls are fire, water, and wind resistant, adding thermal and acoustic insulation. Fiberglass is 100% recycled from existing glass. Here I wanted to highlight the experience of one Italian company. The name of this Italian company is Geoplast. Geoplast, long time ago, more or less 20 years ago, started to think about how to reuse the plastic. And they started to recompose the used plastic with this kind of solution for former voids to be used in the slab. When they are putting the slab, these former voids allow to reduce up to 30% of the usage of concrete, but also formworks made with the recycled plastic that can be used for a long time despite the usage of the wooden formworks that maximum 2 times you can use it and after you have to dispose it. With the plastic, recycled plastic, this is an advantage that is giving more life to your formworks. As you can see in the picture, these are void formers that are applied on the slab structure, and at the end, you can reduce the concrete volume up to from 20 up to 30%. In this picture, you can see the formworks that I was speaking before. These formworks are completely made in recycled plastic and then can be reused never ending. Then, what is the advantage of the recycled plastic formworks and void formers? First, reduce concrete
consumption, creates voids in non-structural areas to minimize material use. For the formworks, plastic formworks, they are reusable and durable, can be used multiple times across different projects. And all these material, plastic material, are made 100% from recycled plastic. Before I was speaking about demolition of the existing buildings, then the aggregates that can be obtained by the crushing of the demolished concrete. EN 12620 standard compliance. Yesterday we were speaking about standards, European standards that are ruling the circular economy. One is one of those. Recycled aggregates meet rigorous European standards for quality and performance in concrete applications. Up to 30% replacement. The standards, EN 12620, allow up to 30% replacement of virgin aggregates with recycled materials in structural concrete without compromising performance. And this is very important because the reused material is not compromise the performance of the final product. Structural application. These recycled aggregates, are approved also for use in load-bearing structural concrete, expanding their construction applications. Recycled aggregates are increasingly accepted by standards for structural use, and this is something that is very, very keen on this matter of a circular economy. Lightweight concrete with recycled aggregates. Now we will see what could be the application with these aggregates. First, demolition waste transformation. As I was saying before, the concrete that was demolished from previous buildings, okay, can be used, can be crushed, can be, let's say, refined in order to collect the final new aggregate. These aggregates are excellent, ideal for rising garden beds, for making retaining walls and paving blocks. Is a resource conservation because it reduces resource use by replacing virgin aggregates with recycled material from existing structures. Where we can recycle aggregates use. Base layers, for instance, with recycled aggregates under the foundation in order to give stability to the foundations, or under the road pavements, can be used also in order to obtain paving blocks from recycled materials like interlocks. Surface elements incorporating recycled content for visible sustainability and durability. And the retaining walls and terrace gardens, partial retaining walls can be created to control erosion, or planting sites can be created for terrace gardens. Concrete with recycled aggregate works for different applications and support circular solutions. Some case studies for the aggregate. Before we were speaking about the base layers, you can see base layer recycled aggregate under building foundation as well as under road pavement enhances durability and performance. Use for retaining walls. The retaining wall structure promotes the use of recycled materials
with a sustainable design, and interlocks or paving blocks, construction and demolition waste as a recycled aggregate for environmentally friendly concrete paving. Crushed concrete from buildings, then crushed concrete from previous buildings. This is the important thing that we have to understand. Offer multiple possibilities of sustainable reuses. But we have to start from life cycle thinking with the proper design, associating the BIM, Building Information Modeling, together with LCA, grants a good design that is giving the direction in order to get the final result of the circular economy applied on the construction. Integrate recycled material data in the BIM models. If you are knowing the meaning of BIM and how BIM is working, in any material, in any components that is designed for the buildings, there are data included in each tag of each material in the BIM model. Then, indicating for certain areas, aggregates or plastic recycled included in the BIM is already giving from the very beginning the direction in order to construct with recycled material. Saudi standard and opportunities. The Vision 2030 are indicating the way, indicating the road, and I think this workshop is one spark in order to give you possible ideas how to reuse the recycled materials. National commitment to sustainable construction practices and environmental responsibilities. This is what Vision 2030, Saudi Vision 2030 is targeting. Need for recycled material supply chains, infrastructure development to support circular construction material distribution. This is very important also in order to create business, new job. Saudi Arabia has an opportunity to lead regional adoption of recycled material in construction in the whole GCC area. That can be really an example to follow also for the other countries. Okay, recycled materials is giving market assessment, evaluate current waste streams and potential recycled material sources, the supply chain development, how the recycled material will bring new life, then the different process starting from the collection of the waste up to the manufacture of the new material through recycled waste. Must be also a pilot on construction project, starting considering the reused material as something basic and fundamental for the new constructions. And also can be a scaling implementation for the future projects and design. This roadmap outlines practical steps to integrate recycled materials at scale. Recycled material clearly reduce environmental impact, lower carbon footprint, and resource consumption. And this is the very important thing that we have to take in consideration. Enhance structural efficiency and cost savings, because reusing recycled material is costing less than take, when we were saying yesterday, take natural resources.
and essential for sustainable and circular construction. In conclusion, we can say that integrating recycled materials is the key to a sustainable construction future. Thank you. Sta qua. Thank you so much. Thank you, John. John, if you can ask a question here. Yeah, sure. Yeah. In the beginning, thank you very much for your presentation. I just want to talk about you. Yesterday, we explained that circular economy is about how to reuse the material before they enter the recycling process. In the beginning of your presentation, you said it's very important to design the building to be adaptable for the circular economy. If you can elaborate more, how can we embed the circular economy in the design stage, embed it? If you elaborate a little bit, how can we do it? And before the recycling process starts. Absolutely. Thank you for the question. For my expertise, because I'm working for engineering consultancy, and we are used to provide projects for buildings also, not only for infrastructure, but also for buildings. It's from the very start that you can define which kind of material to use on your design, how you want to implement the circular economy in the final construction. Then selecting, for instance, aggregates as base layers under foundations, or indicating on the specification of the project, because each project, before to go to the bidders, and then after the contractor that has to start the construction, the design is defining all the materials in the specifications. And in this part, in the specification, that has to be highlight the kind of reused material that has to be allocated in the building. Okay, this is something that for sure has to start from the design, because the contractor will not care about that. With all the respect, if there are contractors in the here, but in any case, it's clear that has to be the design, the first direction. Okay, then. Regulation, we said the regulation yesterday, but also design is very important in order to guide the circular economy in the construction, clearly. After circular economy can be used for other things, for products, for manufacturing products, but in the construction, because construction is taking more or less 40% of natural resources, it's very important to start from the very beginning to highlight where to use the recycled material. Now we pass to another one, and I let my colleague Nicola to speak. He will speak in Italian, and me I will translate in English, and after there will be translation in Arabic. But in any case, we are here in order to, let's say, to interact all together. Good morning, everyone. Due esempi pratici, concreti in Italia. Riciclo del marmo. Two practice samples that how recycling in Italy is working. The recycle of marble waste, for instance. Per utilizzare il marmo è necessario lavorarlo e da questo si ottiene, dal trattamento si possono ottenere dei rifiuti, polvere, fanghi o sfridi di lavorazione. In the marble mine, the marble is extracted and after it's cut. The cut of the marble is producing waste, like pieces not usable of the marble, and also powder and mug of marble. Si ottiene una polvere, un filler di carbonato di calcio 100% riciclabile e riutilizzabile in molteplici settori, anzi in tutti i settori tranne nel legno. Then recycling this marble waste, can provide 100% recycled calcium carbonate,
that can be used as filler in the different and multiple other product production, except wood, because clearly calcium carbonate can be used in order to renovate the wood. I benefit, sicuramente ridurre il landfill di questo materiale, riduzione del CO2 e ovviamente preservare le risorse naturali del marmo. Okay, these are the benefits on the recycling of the marble. First, reduce the landfill waste and lower the CO2 emission. Reduce the disposal costs and creates marketable byproducts, support and green jobs. As we were saying before, circular economy can give the spark in order to create new jobs. Operation improve material traceability, regulatory helps achieve waste reduction goals and sustainability. Social promotes responsible construction practices. What we were saying just before. If I have to design something, I have also to be responsible to use, where it's possible, reuse material, recycled material. Importanti gli utilizzi del carbonato di calcio, alcuni nella produzione del vetro, nella produzione di pitture, di paint, produzione di membrane bituminose, cementifici, agricoltura, water treatment and speciali additivi per la produzione di materiali ecosostenibili e la novità anche per la produzione di plastiche in compound. All right. Then, having this calcium carbonate available after the process of the waste marble can give all this possibility to be reused in the glass production, in the production of special paints, in the production of bituminous membranes, and also for cement factory, for the production of new cement. In agriculture, as improving the fertilizers, as an additive in the production of compost, and also additive in soil mixtures for floriculture, in water treatment and purification. Additive for chemical other industries, appliances. La tecnologia, in questo caso specifico, è un impianto di massa a Carrara in Toscana, è composto da un sistema di riduzione di volume del materiale, essiccazione, micronizzazione a 90 micron, ovviamente è un impianto completamente automatizzato. Capacità di 30.000 tonnellate anno, un capex indicativo di 2,5 milioni di euro, il 40-50 euro a tonnellata è il prezzo di vendita del carbonato di calcio, quindi del filler, con un ritorno dell'investimento di circa di 2,5 milioni di euro annuali. Ovviamente il ROI estimato al periodo è circa 2 anni, inferiore ai 2 anni. Okay, we don't want to speak only theory. We want also to show something that is existing. This is a plant provided in Italy for the recycle of the marble. And this recycling plant in Massa Carrara in Tuscany, Italy, is using the technology of shredding system. Then the waste marble is shredded at the very beginning in order to reduce the volume. Is dried because marble, when they are cutting the marble, they're using also the water during the cutting of the marble. Then this powder marble is full of humidity, full of water, then it has to be dried. And after you proceed with the micronization up to 90 microns, and all this line is computer controlled through PLC. Then you can control every status, every stage of the recycle of this material from the computer on board, but also by remotely through a particular kind of BMS. The capacity of this plant is 30,000 tons per year.
then is producing calcium carbonate equal to 30,000 tons. And the estimated capex investment is around 2.5 million euros for the full automated and environmental compliance. And we can say the gain producing this calcium carbonate is around between 40 and 50 euro per ton. And the potential annual turnover is equal to 2.4 million euro. You have also to consider then this plant is not only achieving 40 up to 50 euro per tons after the recycle process, but also is having an income of 30 euro per tons, because otherwise this material should have been disposed. And the return on investment at the break-even is defined more or less 2 years. Un esempio di layout, quindi caricamento, essiccazione, micronizzazione e stoccaggio. Okay, this is an example, the scheme of this line that was built in Italy. Ed è foto dell'impianto di Toscana. Okay, and this is the picture of this plant in Tuscany. Ovviamente gli impianti che stiamo presentando, questi sono visitabili e siete benvenuti. You are welcome if you want to go and to visit this plant in Italy. We are available in order also to define these things if you want. Poi abbiamo anche dei campioni di prodotto, così possiamo farli vedere e toccare con mano. Okay, we are also having some sample we can show you later on. Recycling gypsum, the plasterboard. Okay, I don't need a translation here. Il cartongesso, come il marmo, è un materiale che è completamente riciclabile, composto da gesso e carta. As for the marble, also for the gypsum, the recycling process is 100%, then it can be recycled totally. Il mercato del gesso e del cartogesso è in aumento esponenziale e si calcola un aumento del 7% all'anno da qui ai prossimi anni, pertanto il riutilizzo del gesso riciclato diventerà strategico soprattutto per abbattere appunto la materia prima da cava. Okay, the percentage increase per year on the recycle of the gypsum is 7.2% in Italy. This one, just to give you a measure. In the world. In the world. And this means that recycling gypsum is very important, is very keen also on the preservation of the gypsum mine in order to reduce the extraction of the gypsum from the mine, natural mines. Quindi recuperare il gesso diventa sempre più significante appunto per preservare le riserve naturali e eliminare anche, abbattere i costi anche di estrazione e di trasporto e ridurre appunto l'impatto ambientale di costruzioni, e riciclare il gesso comunque è un gesso che si può riutilizzare in molteplici settori come il marmo. Recycling gypsum is very important in order to reduce the usage of the natural mines, gypsum natural mines, and also is very important in order to reduce the disposals in the landfills. Recycled gypsum can be sold as a material for new plasterboard, cement additives, or agricultural soil amendments, creating new revenue streams, and also availability, as I was saying before, of new chain jobs. Ovviamente è modo anche per creare nuovi posti di lavoro, nuove attività e quindi ridurre un po' la dipendenza dal punto di vista anche di importare i materiali naturali da altri paesi.
As I already said, job creation. This is something very, very important in order to create something that is giving new opportunities to the population, to the young population. And also, it stimulates regional conservation without asking material from abroad. Uno dei motivi per cui, un ulteriore motivo importante per cui il cartongesso, oltre a essere riutilizzabile e riciclabile, ma da un punto di vista ambientale, in Europa viene evitato il conferimento in discarica, soprattutto perché l'accumulo può creare la produzione di idrogeno solforoso, che comunque è un'emissione che comunque dà un impatto negativo. Actually, in Europe, the regulations are avoiding, prohibiting the disposal in the landfill for the gypsum because it is creating gases, hydrogen sulfide gas emissions, and this is not a good situation. For that reason, the regulations are forbidding the disposal in the landfill. Then recycling is giving this kind of advantage also. Quindi l'importanza, ritorniamo al discorso di ieri, l'importanza del regolamento è fondamentale. The importance of the standards of the regulations is something very important that has to be defined in order to avoid any kind of problems in the future and in order to perform the usage of the circular economy. Le tecnologie oggigiorno per recuperare in modo, aggiungo, responsabile questo prodotto ci sono, sono automatizzate al 100% e la possibilità veramente di recuperare un materiale che io definisco, anzi in Europa definiamo end of waste, fine di un rifiuto. The recycle of the gypsum is giving to this material never-ending life, can be reused every time because the plasterboard is composed by paper and gypsum. And when these waste plasterboard are arriving to this recycling process, the paper will be separated totally from the gypsum, and the gypsum will be crushed in order to obtain the calcium silicate, that is very important, and new gypsum. Quindi i benefit sicuramente più importanti sono la riduzione appunto del rifiuto in discarica, emissione di CO2, il creare appunto posti di lavoro, green jobs, il regolamento appunto del target del sustainability, certificazioni e l'impatto sociale. Okay, these are the advantages that are given from the recycle of the gypsum, then reducing the landfill waste, also lowering the CO2 emissions, and conserve the gypsum mines, natural gypsum mine. Economical advantages. First, cuts disposal costs, clearly. Second, creates marketable byproducts supporting green jobs. Then new business can be created. And operational advantages enhances efficiency, reduce downtime, improves material traceability. Regulatory helps meet waste reduction targets and sustainability certifications. Then the regulations are very important in these actions. Social impact promotes responsible construction practices and community well-being. Questo è un punto importantissimo, il gesso, un po' come il carbonato di calcio, è riutilizzabile in molteplici settori, produzione appunto di nuovo cartongesso, quindi dal gesso al gesso, nei cementifici, in agricoltura come additivo in compost o appunto per la coltivazione delle floricoltura, assorbente per oli esastri, stabilizzazione per i manti stradali e anche questa è una novità molto interessante come compound per la produzione delle plastiche o additivo nel chemical per la produzione di materiali ecosostenibili in edilizia. Then
The recycled gypsum is giving multiple advantages and multiple usages. In the production for new plasterboard panels, as already said, because the gypsum can be reused in order to create new plasterboards, but also in the cement factories as a retardant in the production of the cement. And in agriculture, as a conditioner fertilizer, can be used also as additive in production of compost, also as an additive in soil mixtures for floriculture, something similar to what we already said for the carbonate of calcium, calcium carbonate. Then gypsum and calcium carbonates are very similar on their reuse. Un esempio di layout, ecco, torniamo indietro un secondo. È fondamentale. Mi sono perso. Ok. No, è per recuperare questo materiale e per essere riutilizzato in questi settori è fondamentale avere una tecnologia che ci permette di ottenere un gesso di alta qualità. Questo è il principio principale. Altrimenti non si riesce ad riutilizzare questo materiale. It's clear that the process of recycling of the gypsum is giving a quality that is, we can say that is pretty the same quality of the initial gypsum. And this is very fundamental in order after to have a right product to be reused in all these applications. Because if the quality is not reaching the highest level, can't be reused as indicated here. Then the process lines that we are describing now is giving this kind of high quality on the final result. L'esempio di layout appunto dell'impianto Gypsum 64, l'impianto che ha un concetto di compressione e schiacciamento e pertanto il materiale in uscita è di altissima qualità, in Europa è certificato appunto end of waste. Okay, this is the scheme of the process lines. At the very beginning, the product is entering, is compressed, and after is crushed in order to get a micronization of the initial stadium of the gypsum in order to get at the end the quality of the products. L'impianto è completamente chiuso da pannelli sandwich e anche questo perché limitare il più possibile gli impatti ambientali, sia per il rumore ma soprattutto per le polveri. Okay, here you see the previous line completely covered with sandwich panels. Why that? In order to reduce the dispersion on the atmosphere of the powder of the gypsum. Okay, these are the data of the plant. That is something. I think at the end you can have all these slides, a presentation. You can go singularly through this data. You can understand better. Questo è proprio il caso dell'impianto di costruito vicino a Milano, l'ultimo installato, con una capacità di 30.000 tonnellate anno, ovviamente rispetto a tutte le normative italiane e europee, e la possibilità di recuperare, ripeto, in modo responsabile tipologia di rifiuti, gesso a base di gesso. As you can see, this is the location in Italy of this plant, and this plant is having, let's say, efficiency up to 30,000 tons per year of production, fully respecting the regulation and the standards, and giving end life to this product. No. Some other pictures of this. Okay. L'impianto è costruito in un'area di 5.300 metri quadri circa, che è sufficiente per sia contenere l'impianto, lo stoccaggio del materiale in ingresso e lo stoccaggio del materiale in uscita. Right. The total surface on which is installed this plant is around 5,330 square meters,
but the covered area is around 2,600 square meters that is achieving inside the plant itself, but outside there is availability to have the stacking area for the waste material, and after there are 2,000 square meters or waterproof open area where to stack the final product. Layout dell'impianto con le zone di stoccaggio e le zone di trattamento. Non è necessario che il capannone, in Italia ovviamente abbiamo un problema di umidità e quindi il capannone ci obbliga a lavorare al chiuso, ma già avere una tettoia è sufficiente per poter lavorare. Okay, this is the layout of this plant. In Italy, clearly, because we are affected by high humidity and rainy days, it's needed to have a covered and closed building, but also a simple cover without having walls around can be, let's say, used with a good result. L'impianto è un diagramma di flusso per far capire in modo molto semplice, è un sistema, un impianto multistadio di compressione e separazione in modo tale che ci permette in varie fasi di ottenere un gesso di altissima qualità. Okay, this is the flow diagram of the plant, and there are different stages. It's a multi-stages plant. From the entrance, there is a compression, there is the crushing, there is the separation between the paper, as we were saying at the very initial, and separation between paper and gypsum. And after the gypsum is following a different way for a further separation, and after there is micronization, and at the end what is obtained is a very high quality powder of gypsum. Ecco, questo processo è fondamentale non solo per recuperare un gesso di alta qualità, ma per recuperare anche una carta riutilizzabile in diversi settori, soprattutto nelle cartiere. In Italia con questa carta stiamo già facendo delle carte da parati o dei pannelli flottanti per i pavimenti. Okay, this system is not only important in order to recover the gypsum, but also to recover the paper, because the paper can be reused in multiple other applications. For instance, in Italy, this paper is already used for wallpapers, for interior applications. Ok, descrizione tecnica, abbiamo già vista. Okay, this is the technical description, what we already said just before. Some pictures here. Ok. Ecco, l'impianto dal punto di vista ambientale c'è un impianto di aspirazione che permette appunto di aspirare tutte le polveri di trattamento in modo tale che anche l'operatore lavori in sicurezza. Okay, clearly for health and safety of the operators that are working there is an aspiration system in order to reduce the spreading of the powder around the atmosphere. Ovviamente è tutto automatizzato, l'operatore può lavorare anche in remoto, si può controllare qualsiasi appunto malfunzionamento o operatività dell'impianto e si può accendere e spegnere, quindi tutto telecontrollato. It's a fully automated system, and that can be also controlled remotely through a particular kind of BMS, building management system. In questo caso specifico a Milano il materiale viene stoccato in questi silos per poi essere inviato appunto al cliente finale, ma si può pensare anche di costruire un impianto di produzione di pellet e quindi per poterlo riutilizzare per abbattere ulteriormente le polveri. Okay. After the recycling of the material, the new powder obtained by the recycle process is stuck inside this container, and after from this container they will, let's say, load the bags in order to give in the market, to shift to the market the gypsum.
Ecco la novità in Europa, ma questo è il primo impianto che ha ottenuto i 3 cases end of waste riutilizzi da un punto di vista ambientale per la produzione di nuovi manufatti di gesso, quindi nuovo cartongesso, per la produzione dei cementifici e soprattutto, questa è la novità, un additivo per la produzione di materiali ecosostenibili in edilizia. Questo è stato ottenuto appunto perché il gesso è di altissima qualità e quindi grazie all'operatività dell'impianto. This is the first plant in Italy that got these 3 targets here indicated that are recognized by the European Union, like obtaining a really, really high quality gypsum for cement mix additive, additive for gypsum industry and or gypsum products, and also as additive for chemical industry. This is recognized by the European community. Per dare un impatto economico, forse manca una slide, l'investimento dell'impianto è circa di 1,5 milioni o 2 milioni di euro. Okay, maybe the slides is missing here, but in terms of capex, is similar to the capex for the system, for the plant related to the recycling of the marble. Then we are speaking about 2.5 million of euros. And the ROI, the return on the investment, is more or less 2 years, equally to what was related to the marble recycling. Poi per qualsiasi precisazione e informazione ovviamente siamo a disposizione. For any info or request, we are at your disposal when you want. Thank you so much. Thank you so much. والآن مع حالات الدراسة الجزء الثاني يقدمها السيد آصف أحمد. Good morning, all of you. For the next 15 minutes, maybe I will speak about some of the business models and circular economy business model in waste sector, and specifically to the municipal waste. So before I start, I would like to give you a little bit overall scenario on KSA waste. So So see, in this diagram, as you can see, the maximum waste which is generated by the whole nation is agricultural waste, which is we can discuss about later, but our focus today is about the municipal solid waste, which is generated around 21% of the total generation in the whole kingdom, which is more than 100 million tons annually, okay? So which comes to a figure that in municipal solid waste, that per capita waste generated by each person is 1.5 to 1.8 kg per day. It varies from cities to cities. Now, once we know this figure, in this recent survey which is done by the government officials, we also got to know that in the studies, the maximum waste which is generated in this municipal waste is the organic waste, which is around 50 to 60% of the total municipal solid waste. And another issue, which is plastic waste, which is around 20 to 25%. So what we believe that if we address these two major waste which is generated by the municipal waste, it can be solve the maximum issues of the municipality waste that is being generated nowadays in every cities. Now how? So we bring some of the technologies, very simple, very easy to implement, and it's already been implemented globally.
Okay. For the organic waste, this waste is with the technology of maggots technology. You may be heard before in some articles, you may be heard somewhere in news, in some other cases. So I bring this maggot technology. Its technology is very simple, where the organic waste or the food waste which is generated by the municipal and collected them at the disposal facilities can be converted to like fertilizer and animal feed, which is cleanly a process of reduction of greenhouse gas emission and also create a valuable resources. As you can see in this diagram, our food waste is now is going for landfill. But now if we have a waste infrastructure with the maggot technology, can be used to convert in a very valuable resources. How? By this maggot technology. If you can see, there is a black soldier fly larvae. This is kind of, you can say, have you ever been seeing the earthworm? Like this is the similar like an earthworm. They are very excellent in decomposing the organic waste more than its size. They can consume the organic waste like twice of their size. Okay. Now this benefits, what is the major benefit we get from if we implement this in our organic waste? First is resource recovery. Like before we were doing like organic waste into disposal, but now we converted into them like very valuable high protein byproduct as well as fertilizer which can be used in agriculture. The second benefit, which is waste diversion. As you know, the regular practice is to make and dispose at the landfills and let it decompose. So in a ways, like now it is making a diversion. If you are converting into a fertilizer or high value protein, the life of the, so you cannot dispose this waste into the landfill. So the life, you get more economical benefit. And sustainable agriculture. Now agriculture uses fertilizer a lot, but this fertilizer which is generated by these maggots is very, very protein, means you can say there is a very non-chemical fertilizer which can give benefit during even agricultural and very high productive agriculture. Okay. Now, next is like I will give you one small case which is already been implemented in a city of Indonesia called Bandung. What happened is there is in 2023 they have a big landfill where they have catches fires due to high methane emissions. For that, the waste, the organic waste which has been dumped to the landfills has been stopped by the municipality. So what happened is, the people are storing their food waste near to their houses, which creates a lot of problem like bad odors, like a lot of pollution risk and health risks because it also attracts insects so which can cause health problems. So how much they are generating? Like they are generating around 777 tons per day of like organic waste or food waste. How they mitigate this? By using this maggot technology. First of all, what they do, they engage the local community and to educate the people of those each houses to how to segregate this food waste by the total waste they have generated. They provided them bins, separate bins to collect the food waste which they generated. Now this food waste is collected by the municipality, and so that the segregation process is already been completed. Say they don't need much time to segregate this food waste. And they have a processing facility which have black soldier Friday maggots which can convert this food waste into like two byproducts. One is fertilizer
Another one is the maggots itself, which is a high protein. Now, after that, they sell this byproducts in the market, which also gives them high revenue. This is one of the case studies with the organic waste, and this is one of the case studies we are like moving forward to propose everywhere, which is easily available and very high economical benefits. Now, move to our next issue, which is a plastic waste. Till now, it's a belief that plastic waste is a non-degradable, so that we cannot recycle. We collect, but what we do after that, we are not figuring out. But there is some technology which is available. There are so many different types of plastic, as the PET bottles. There are some trays with like a little bit high density. And there are other plastic which is available with packaging industries. So what they do, this technology is like converting this all plastics into a valuable material that can be as it is as a virgin quality, and they can rebuild the same thing again. So how they do it? There are 3 simple steps they are following. First, they depolymerize it, because the molecules will be break into its original shape. Then they purify these things, whatever they have mixed with, like colored and contaminated plastic PET bottles, as well as the other plastic with a little bit high density. They mix with like a solvent-free methods with a low temperature. So which breaks into a chemical component of 2 things called purified terephthalic acid, and another one is monoethylene glycol. Now, these 2 chemicals which they get from the depolymerization and purification method, they do for repolymerization, which needs very less heat and less pressure, so they can create easily as it is the polymerization required to produce these same plastic packaging materials. So this is one of the examples. And what are the benefits they are getting? See, this process which is creating, like after you depolymerization, then purification, and then again repolymerization, it reduces like 6 tons per year of carbon dioxide for 1 ton of the plastic, which is generated in the industries. So it is also, the CO2 emission is also a global warming potential. But by using this method, they can reduce the carbon emissions, because it needs low heat, and they also, the regular process is using the fossil fuel to generate the heat. But this is like an endothermic, so they create their own heat. Now, where they are now getting implemented. Recently, they have been implemented in one is South Korea, which is under construction now, which of about quantity 50,000 tons per year of recycling the PETs and other plastic material. Another one is going under construction also, which is in France, the capacity of 14,000 per year. So this solves one of like a PET bottles issues. Another case studies which I want to present with another plastic which is coming from the construction industry. One of my colleague is already talking about how plastic can be introduced in construction industry. There is another solution which the plastic from the construction industry, like building materials, and the plumbing plastics. The plumbing plastics like PVC. So the PVC plastic waste can be converted into very beautiful and designful tiles that can be used in facade as well as in wall, you can say wall tiling. It's very beautiful to see. If you can see the picture, the same the PVC plastic used for design that wall at the, okay.
Now, this technology transforms the PVC waste 100%. Whatever the PVC waste is generated can be transformed into a like material with tile. Each tile will consume around 24.2 kg of waste plastic from PVC. Now, the another benefit is the longevity and recyclability, because PVC plastic waste has a property to not to degrade its value by even treatment. So this is fully recyclable. And again, even if you are recycling, there is a less CO2 emissions, which also gives a benefit. How the process of this, how they are manufacturing this and recycling the PVC plastics. The first, they are heating this plastic because, as I said, they are like the melting point of this PVC is can be melted very low temperature, and as well as its polymerization may not be degraded by even treatment. So after this heating and melting, they will get a product which can be molded into some appearances which you can be designed as per your requirement. And through two of the techniques, which is either compression molding or there is an extrusion molding, which is by pressure. There are lots of machines available. Now, after that, once you do this molding and forming, you have to cool the tiles as per your requirement. And then after this, it will be finishing. If you want to add colors or beautification to the whatever design you want, it can be done. So this is the three examples which can deal the major two issues which have been discussed for organic waste and food waste. In this way, we can deal around 70 to 85% of the municipal solid waste. Thank you. If you have any questions, I will be at your disposal. Thank you. السلام عليكم. عندنا 10 دقائق قبل الشاهي، طبعا احاول اطلعكم الساعه 12 اليوم، لكن الان we have seen حوالي 5 تقنيات، والان نبغى نناقش يعني جوزيفينو آصف نيكولا قدموا التقنيات اللي نحتاجها في يومنا هذا. الان السؤال، احنا في ذهننا كان هاي يسموها ايكو ديزاينرز، وربما انه نفكر او البلديه تسوي موديل لبعض البلديات الكبرى والامانات تسوي ايكو ديزاينر اتليست كبايلوت. هذا الايكو ديزاينرز ممكن يخلق يعني الانسجام، يعني مثلا في منطقه النفايات العضويه هي اكثر، ربما في منطقه ثانيه النفايات الماء الرخام والجبس هي اكثر. فاعتقد يبغانا من الموديلز نفكر وير بريورتيز. هذا اولا. اثنين، الان عرضنا حوالي 3 تقنيات، بس اعطيكم مثال واحد. آصف قدم تقنيه عن الماجوت اللي عباره عن الديدان. اليوم النفايات العضويه ممكن تحولها لكمبوست، لكن سعره اصلا ما يسوى شيء في السوق، ما يقدر ينافس الكمبوست اللي جاي من الهند ومن الصين ومن المانيا. المستثمر لن يقدم عليه. لكن اللي قدمها آصف نوع من الديدان، الكيلو واحد $25. ليش؟ لأن هذا البروتين يستخدم للحيوانات وللدجاج والأسماك. أحيانا شغلات كثيرة تؤدي لأشياء بيئية ممتازة. النفايات العضوية ممكن تحولها لكمبوست، تحولها بيئيا يس، لكن المستثمر السوق السعودي أيضا في منافسة شرسة. هذه الماجوتس اللي هي الديدان، وطبعا نوع من الديدان اسمه سمارت كا، هذا نوع من الديدان له قدرة تحويلها إلى بروتين. البروتين هذا الآن
السعودية تستورد بروتين من أوروبا للأسماك، للشريمز، للحيوانات. هذه التقنية هذه تحتاج لها دراسة already implemented. فأنا أعتقد أنه دور البلديات اللي هي المحرك والعقل اللي يعطي الدايركشن والتوجيهات، أعتقد أنه الأمانات تحتاج مثل هذه التقنيات وتفصفصها. الآن نترك المجال للأسئلة سواء لآصف أو لنيكولا أو لأي واحد. هل التقنيات هذه لامست جروح؟ لامست معاناة؟ فودنا نسمع أسئلتكم أو تعليقاتكم أو استفساراتكم. عندنا 5 minutes قبل الشاي. تفضل يا أخي. يعطيك العافية دكتور، ما قصرت والفريق. أنا أحب أشدد على اللي وضحته بخصوص كستمايز النيد بالنسبة للأمانات. زي ما ذكرت أن بعض الأمانات عندها ممكن الفود أكثر شيء ويست، بعض الأمانات بلاستيك وغلاس، فالكستمايز هذه مهم جدا، راح يكون فيزيبيليتي ستدي على كل واحد. لكن أنا بحكم خبرة الفريق حقك دكتور، لو قلنا الماركت الموجودة في السعودية، يعني بحكم الموضوع الجديد عندنا، ودنا سكسسفul ستوري تكون كويك وين. فبيسد عند الكيس ستادي الموجودة هذه، وش تعتقد بيست كويك وين ممكن ان ابلاي في السعودية هنا؟ سؤال جيد. هو دو وات؟ أعتقد يعني مثلا بعض التقنيات مطبقة اوريدي وموجودة وسوق. يعني مثلا الآن الماجوتس هذه ما هي جديدة، في مصنع في شيلي، في مصنع في إندونيسيا، في مصنع حتى في أفريقيا الجنوبية، وهو أفضلها طبعا، أفضلها اللي موجود في إفريقيا، لأنه أيضا يمدد خدماته لكل الساحل الأفريقي. فمثلا نحن الآن نأتي، وش أكبر مشكلة عندنا؟ خلينا نأخذ السؤال بطريقتك. اليوم أكثر مشكلة مثل ما إنجينير آصف 50% مواد عضوية. إذا استطعنا أن نتخلص من 50% من المواد العضوية، هذه المواد معناته أن تخلص 50% من المشكلة. فمعناه أن عندنا حاجات تحويل النفايات العضوية إلى مواد مفيدة. طبعا الماجوتس أفضلها، ما أقول لك في الثاني نتكلم عن التسويق، هو في النهاية الماركتينج. 2 مواد البناء. مواد البناء عندنا أيضا 50، يعني نسبتها عالية جدا، والحمد لله السيرك والبلديات والبيئة أخذوا خطوة قوية فيها. إنه مصنع في الرياض الآن، طبعا إيش المصنع اللي في الرياض؟ كريشنج، يعني عبارة عن تقطيعها وتدقيقها إلى باودرز. لكن الجانب الثاني كيف استخداماتها ما هو موجود، الآن هم مبتلشين في كيفية الاستخدام. فعندنا الآن إذا أنت أخذت الخريطة، النفايات العضوية رقم 1، 2 نفايات المواد البناء، هذا الثالث البلاستيك. احنا لو ركزنا في البداية استراتيجيتنا في الوزارة نقول هذه ال3 الهموم الآن، لأن لو استطعنا نحلها ممكن 60-70% من النفايات يمكن يكون سيطرنا عليها. فنعم 2 هذا أول شيء. نأتي للتقنيات. التقنيات عندنا حوالي عدم التقنيات. احنا عادة في تكنيك نستخدمه يسمونها تكنولوجي سيلكشن. في حوالي 5 تقنيات مثل البلاستيك 6. اليوم مثلا الشباب عرضوا، لكن عندي أنا تقنية جديدة. احنا كان في سابق نستخدم، آخر واحد جانا من أمريكا يستخدموه ريزن. الريزن هذا عبارة عن مواد تدخل بالتصنيع كمواد إضافية. يعني مثلا أنا أصنع مثلا بيبسي كولا. البيبسي كولا لازم تستخدم أحيانا بي إي تي وبي في سي، أما اس بي دي ولا بي في سي ولا بي إي تي. هذه يعني مواد فيرجن نسميها، أو مواد أصلية. يسمحونهم أنك تضيف عليها حوالي 25% من المواد الريسايكل. من فين يأتي هذا الريزن؟ طبعا هنا قيمته المادية أعلى. فآصف مثل عرض واحدة من التقنيات أنه ممكن تحوله لتيشيرت ولملابس ولا مواد. فأعتقد يبغى لنا نقوم نختار التقنية اللي 3 معايير تحكمها. المحور الأول أن يكون بيئيا أكسبتد، هذا نمبر 1 يعطيها مارك. المحور الثاني اقتصاديا أوكي. الثالث والأهم أن لها قبول محليا وسوق عالميا. لأن في النهاية صاحب التدوير يقول لك أنا وين أوديه؟ 3. وعندنا أكبر مشكلة يمكن عرضها جون أمس،
الريسيستنس. انا اذكر يمكن حاكم يذكر في سابق كان عندنا مصنع ينتج باك هاوس دست حديد. الباك هاوس دست هذا فيه مواد ممتازه تصلح للاعمال الانشائيه، تضعها مع الاسمنت في الخرسانه في التقويه. جلسنا 3 سنوات ونحن سابق، يعني سابق بكبرها 3 سنوات لين نقنع المقاولين والشركات انه يستخدموا. طبعا جبنا بيتنت وجبنا كذا. فاعتقد اليوم المشكله البلديات هي الوحيده اللي تمسك بخيوط الحل، الوحيده. يعني مثلا فيليب لما قال هذه المواد تدخل بالبناء، اذا الزميل اللي يعطي تراخيص في الامانه قال وش ذا؟ قال يا اخي بلا مواد ريسايكل تيك اوت شيلها. فمعناه انه البلديات هي تمسك بالخيوط. اذا البلديات حق مدير التراخيص ما قبل معناته صاحب الفيلا ما حيبني. فهي الوحيده الجهه اللي عندها بقدر ما عندها فرص ذهبيه بقدر ما هي تمسك الخيوط كامله. فاذا البلديات مثلا قبلت المواد هذه وضعتها ضمن الاشتراطات انه تستخدم، بعض الدول عندها 10% من المواد المستخدمه يكون فيها مواد اضافيه، ويجب ان يكون هذا عندنا، والا وين توديها؟ فيجب عندنا نحن في البلديات والامانات انه قبول بالمواد، طبعا ما نقول على سبهله، لا، نقول قبلت علميا، قبلت فنيا، وضعت في الستاندرد، لكنها في النهايه تكون مسموح باستخداماتها. هذا تعطيك 3 مؤشرات. المؤشر الاول انه انت حليت مشكله بيئيه، 3 انها ايضا ساهمت في اعاده الترويج، 3 انها ايضا عمليا. فالبلديات الوحيده اللي عندها هذه الخطوط ال3 تمسكها، اذا استطاعت تحققها هي بتحقق. اذا البلد قالت نو، كل هذا البرنامج ما حيمشي، كل البرنامج هذا ما يمشي. فاعتقد انه يبغى لنا من في التوصيات، احنا ان شاء الله بنعرضها اليوم قبل ما تمشون، قبل الساعه 12، انه نحاول نخليها خطه عمل اللي بالذات الوزاره تتبنى والناس خلفها من الامانات والبلديات والخبراء والشركات كلهم في هذا المضمار. اذا ما في اسئله نعتقد انه نعطيكم فرصه تروحوا للشاي بدري. مضبوط؟ خذوا لكم 20 minutes بريك الساعه 11 بالضبط، عشان الساعه 12 بالضبط تغادرون المبنى هذا. شكرا.
أعزائنا الحضور، الرجاء منكم القدوم مجددا إلى صالة الورشة لاستئناف الورشة. شغال. والآن نستأنف الورشة مع فقرة استغلال المدافن للإتمان الكربوني يقدمها الدكتور أحمد العازمي. ترى اسمي الحازمي. السلام عليكم. مع الأمانات والبلديات، من عنده فكرة سبق سوى عن جردة لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري. Anybody from municipalities have conducted greenhouse gas inventory? None. Okay. None. Okay. Anybody developed CDM project before? I remembered Medina and Jeddah. None. Understood. Okay.
في اليوم في المملكة عندنا ما يسمى إدارة الكربون، وأعتقد كلكم تعرفون خلفيتها. الموضوع من 26 سنة لما تطورت اتفاقية كيوتو في التسعينات، وبعدين دخلت بالتطبيق 2004، ثم وقعت الدول عليها جميعا بخفض الكربون، وهذه قصة طويلة ممكن الوقت ما يتسع لشرحها. لكن المهم فيها أنه ما أعطوا الدول مثل السعودية والصين والهند وآسيا فرصة أنه إذا طورتم مشاريع تساعد على خفض ثاني أكسيد الكربون سوف نحتسبها لكم. إذن هذه البوتوم لاين: if you are reducing the greenhouse gases you will add value. هل لهذا المفهوم اعتبار اقتصادي؟ Yes. كلكم تذكرون قبل 4 سنوات تقريبا التوجهات جاءت في الرؤية إنه خفض الانبعاثات بحوالي 276 مليون طن متر من ثاني أكسيد الكربون. السؤال: كيف سيتم تخفيض هذه الانبعاثات وما هو المردود الاقتصادي؟ من 2015 تقريبا حصلت اتفاقية يسمونها اتفاقية باريس، اللي هي تقريبا الآن هي مرجعنا، يسمونها باريس كونفنشن. هي تقريبا مرجع الدول كلها في التعامل مع هذه الإدارات. الآن نأتي لفقط جزء البلديات، نركز. جزء البلديات ما نصيبها من هذه العملية الكربون؟ أول شيء البلديات يجب أن تفكر بجرد احتباس الحراري. بتقول أحمد ليش نفكر فيه؟ أصلا أنتم 17 مدينة موجودة في مؤشرات الازدهار، أنتم عندكم 17 مدينة، لا أدري حائل من ضمنهم أم لا، لكن في 17 مدينة مطالبة بتقارير الازدهار. هذا التقرير أحد مكوناته وعناصره اللي هو ثاني أكسيد الكربون. period. very clear. السؤال: كم من البلديات أو الأمانات عملت حساب لهذا السجل؟ كم؟ ممتاز. إذن على إيش أنت طورت الازدهار؟ شفت بعض التقارير الازدهار ليست تقارير ازدهار honestly period. يعني بعض التقارير الازدهار كتبت ازدهار لكن التقرير مو تقرير ازدهار. 2، عندكم ما يسمى المركز الحضري. هل في حائل في المركز الحضري؟ كان عنده مطالب يسوي هالتقارير، أنا أذكر فيه المدينة، ما أدري في المدينة الثانية. الآن بهذا السيرفي إنه 17 مدينة المفروض عندها تقارير ازدهار. شلون إذا ما عندك نمبر تراكنج للسي او 2 شلون إيش بتكتب؟ إيش بتكتب؟ إيش مؤشرات؟ إذا أنتم الآن مطالبين بحوالي 72 مؤشر، 60 مؤشر موجودة، عندكم 8 مؤشرات بيئية منها النفايات ومنها السي او 2 ما شفتها بتقاريركم. period. الآن هذه فرصة ثمينة. عندكم حوالي أكثر من 400 إلى 500 مردم، أعمارها تختلف ما بين أعمار قديمة إلى حديثة. السؤال: كيف نستفيد منها؟ بالجواب كالتالي: الآن عندنا في المملكة اسمه السوق الكربون الطوعي Voluntary Carbon Market. هذا السوق الطوعي يتيح لك تستغل المرادم والنباتات وغيرها في احتساب الكربون. هاو؟ بالنسبة للصناعة very clear. عندك منشأة صناعية، عندك منشأة صناعية استبدلت الوقود الديزل أو الوقود الأحفوري بطاقة متجددة، كسبت. period. بالنسبة للنفايات عندكم فرصة أفضل. يجب أن تعرف أن النفايات تولد غاز الميثان. الميثان قوته كل 1 طن من الميثان يحاول يعطيك 25 طن من السي او 2 يجنريت لوت اوف ماني.
إذا البلديات المفروض الآن في هذه الاستراتيجية تحسب ما هي المرادم المرشحة، لأنه أيضا فيه لها معايير. خلينا ناخذ مثال واحد. لو جينا اليوم لحائل أخذنا مردم إكس من المرادم، سوينا حسابات، ممتاز، حسبنا كم ميثين، حولنا إلى طاقة حرارية وكهرباء، وسوينا التقرير وقلنا إنه هذا المردم يولد حوالي 500 طن ميثان مضروبة في حوالي 20، معناته حوالي 10,000 طن متر مضروبة في $3، إذن حوالي 6 إلى 8,000 إلى 20,000 دولار ممكن سنويا. وإذا رحنا للسوق الماركت العالمي ممكن نبيعها على 20 أو 30 دولار. لحد الآن ما عندنا السوق العالمي، لحد الآن احنا في السوق المحلي، وهذه اعتبارات قانونية. طيب الآن لما طبعا ما في إلا مردم واحد 2015 تم أنا كنت في اللجنة العلمية راجعنا في المدينة جدة، ما شاف النور، لكن مع الأسف بعد 4-5 أشهر تعطل المشروع. الآن خلونا نبدأ من جديد، وممكن البلديات تبدأ أولا تعمل كريتيريا لجرد الاحتباس الحراري، وهذا طالب الوزارة هنا، ومن الحسن الحظ المهندس حاكم موجود عندي مدير عام البيئة. فأعتقد أنه البداية حصر للمرادم كاملة بشكل عام. 2 تطوير كريتيريا أو معايير ما الذي يمكن من هذه المرادم أن يصلح لمشاريع آلية التنمية النظيفة. 3 ما المطلوب؟ أنت حتى تسوي مشروع كامل، هذه الستبز بقولها باختصار. هذه بقولها باختصار. أول ستبز تعمل كالكوليشنز، هذه سهلة. في طبعا تو ميثود، في طريقتان، طريقة سهلة واللي هي مكلفة ويسمى حساب ماثيماتيكال، وفي طريقة مكلفة وهي أدق طبعا، اللي عملية عبارة عن تأخذ عينات من الموقع، هذه أدق لكنها مكلفة. الثاني العملية الحسابية دقتها أقل شوية، حوالي 70-80%، لكنها رخيصة التكاليف. فأعتقد يبغى أن نفكر بهذه. نأتي لتطوير ما يسمى تطوير المشروع. المشروع إذا الأمانات أو البلد عندها خبراء ما تجيب كونسلتنت، ما يحتاج. إذا عندها خبراء في الإنجنيرينج ممتازين ما يحتاج، لكن إذا احتاجوا المشروع، أول شيء وصف المشروع. 2 الطريقة هنا مهم، لازم هنا لازم مفتي. ليش؟ لأن الطريقة لازم يختارها تكون ما تروح عند المراجع ويكنسلها. ففي العالم ما يسمى فيه طرق معتمدة، ما تطلع عنها. تختار أنت الطريقة المعتمدة، تقول تصلح لهذا المكان. إذا اخترت الطريقة الغير معتمدة سيروح التقرير إلى الجهة ويرشوا يقولون نعتذر للوزارة بأن هذه الطريقة غير معتمدة، ولذلك لا تعتمد الدراسة. بعدها يتم حساب التكاليف. إذن هذه الآن المرحلة الأولى، سميها باللغة الإنجليزية BDD Project Development Design، أو المرحلة تصميم المشروع. يقدم للجنة الوطنية. اللجنة الوطنية عندنا اللي هي تمثلها وزارة الطاقة، وكل الجهات ممثلة في هذه الجهات، يسمونها اللجنة الوطنية للتنمية النظيفة، وعندهم الأمانة العامة. هي تقول أوكي. نأتي المرحلة الثانية. المرحلة الثانية أنت الآن تكلمت عن حسابات، تكلمت عن أرقام، تكلمت عن طريقة الحسابات، تكلمت عن كل شيء. لازم يأتون بمدقق خارجي أو third party auditors. المدقق الخارجي يأتي ويشيك على هالأرقام التي أنت عزمت عليها. إذا اعتمدها المدقق الخارجي قال أرقام صحيحة، تشيك. الميثود يس، الكالكوليشن صح، الأرقام صح، إذا نعتمد المشروع. بعدها يصبح المشروع يسمى كاربون كريدت، يبيعه في السوق المحلي أو السوق العالمي. ممكن واحد يسأل سؤال يقول ما المردود الاقتصادي؟ أنا أذكر لما كنا في سابق كان سعر الطن ممتاز وجنريت جود ماني. الآن السوق، لأنه كان نبيعه في أوروبا وفي اليابان ولها قصص طويلة مو هذا وقتها. الآن السوق المحلي أسعارها متواضعة، لكن أحيانا في شغلة أهم من الفلوس. لما تقول أنا كاربون كريدت
تعطيك يعني سمعة محلية وعالمية، تعطيك أمام المستثمرين، أمام الشركاء، أمام المنظومات الدولية، في تقارير الدولة تظهر بشكل جميل. فأحيانا في شغلات يمكن نسميها جودويل، السمعة الحسنة، هذه السمعة أحيانا قد تفوق المردود الاقتصادي. فلذلك أنا يعني نقترح على الإخوة في الوزارة يبدؤون بعملية إنه حث الناس الاستفادة القصوى من المرادم الموجودة. ليس حتكون كلها مؤهلة قطعا، ستكون قطعة مؤهلة بعضها، لكن أعتقد الجزء المؤهل منها، ميزة المؤهل منها سيعطي إيمج وسمعة جيدة للوزارة، وسيعطي أيضا مردود مالي، وأيضا سيكون فرصة لمعالجة كثير من المشاكل. أنا طبعا أتوقف عند هذا القدر، هذه كلها تكنيكال، هذا النوع الأول. نأتي للنوع الثاني. النوع الثاني الكومبوست. هل الكومبوست ممكن يكون كاربون كريدت؟ Yes, but not everybody know the key. Yes, but not everybody know the key. هذا السؤال، أنت لما تأتي للكومبوست لازم تختار الطريقة السليمة. الآن في شركات عندها كومبوست، تحويل المواد العضوية إلى كومبوست، وتعرفون الكومبوست مادة سوداء يضاف للتربة. هل الكومبوست هذا مؤهل لائتمان كربوني؟ الجواب نعم، ولكن مفتاحها اختيار الطريقة والآلية والمعايير التي تجعله أن يكون مقبول. لأنه أيضا في نقطة مهمة، لا يمكن أي مشروع يكون مؤهل إلا إذا تعاملت مع المعطيات السليمة والصحيحة. هل طبق؟ يس، وموجود. هل طبق في أفريقيا؟ يس. إذن عند الأمانة فرصتان ثمينتان: واحد، تحويل المرادم المؤهلة إلى ميثان، وهذا أيضا ممكن يحصل على ائتمان كربوني. الثاني الكومبوست، ممكن يحصل على ائتمان كربوني. ولكل الطريقتين معطيات، هذه المعطيات إذا تم الاستيفاء فيها وتم التعامل معها يمكن الحصول بها. المردود الاقتصادي صحيح الآن حيكون متواضع، يعني حوالي 1 إلى 2 إلى 3 دولار، لكن إذا تطورت الأمور قد يرتفع، وإذا فتح السوق العالمي قد يرتفع. لكن البلديات أحيانا قد لا يكون المردود المالي. أما نذكر في سابق 8 مليون بالنسبة لنا في السنة ما كان شيء، يعرف حاجة، لكن كان معطينا سمعة عالمية. فأعتقد أنه أحيانا المردود السمعة العالمية أكثر من السمعة المالية. أنا أتوقف عند هذا القدر، أعتقد الرسالة وصلت. شكرا. والآن مع فقرة خطة إرشادية لتطبيق الاقتصاد الدائري يقدمها السيد جوزيفينو أبلانغ، فليتفضل. Thank you. So in this session, we're going to describe a high-level roadmap on how to implement circular economy in an organization, or maybe even in municipalities. So these are the 6 phases in implementing a circular economy. Number 1 would be the strategic preparation and policy framework. Number 2, assessment and baseline analysis. Phase 3, pilot projects and sectoral action plans. Phase 4, infrastructure, innovation, and capacity building. 5, monitoring, scaling, and institutionalization. And number 6, continuous improvement and international cooperation. Now let's go through it one by one. So in phase 1, we have different sub-phases. Number 1 would be the vision and leadership, where we define a national or an organizational vision for circular economy. When we speak of national, we already have it. Yesterday we talked about the circular carbon economy, and it has targets. We have, for example, the net zero by 2060. Yesterday we also outlined or presented
the Mawan vision by 2040, the KPIs, for example, 3% reduction in per capita waste generation. For example, 90% will be diverted from landfill by 2040. So national vision and sectoral vision is already in front of us. This should be our number one guidelines. Of course, we have the visions, we have the strategies and policies. Now, we need a managerial commitment. That's very important. And once the management gives commitment, the next thing to do is to form a steering committee which will head the planning, the formation of organizational plans, action plans. Now, this steering committee should be experts in circular economy. If there's none, there should be capacity building among them. Plus, circular economy subject matter experts should be with them. We need to invest on subject matter experts on circular economy being with the steering committee, and that is very important, as we have experience in some of our projects, perhaps. Now, second thing about strategic preparation and policy framework is reviewing and revising existing laws to support circular economy. For example, waste hierarchy. When we say waste hierarchy, we're talking about reduction, reuse, refurbishment, repair. The most preferred one is reduction, of course, as this waste will be limited. Yesterday we viewed a feature from Hale Municipality, I think, and they have a very good segregation program, but it is segregated at the landfill, right? So now that's segregation, and that's recycling. Now, what if we start with just perhaps reduction at the source, reduction of waste? How can we do that? And also, we have to think about that. Waste are being segregated at the landfill. Why not segregate at the source, from the houses? Just like what Asif was presenting about the food waste. Why not start with restaurants? A policy telling them, you should do this, so that when the food waste are collected, they're already ready. Then establish incentives. Actually, tax reduction is not applicable here, but incentivization perhaps could be considered. Just like what CERC is doing now with the bottles, used bottles, where they are in malls, again, there are booths where bottles are deposited and points are accumulated by those depositing, and then these points can be converted into, as purchase for purchase items. And again, yesterday we presented some best practices in European Union. Of course, we always look at best practices, but what is applicable to our culture, to our society, we have to consider that when it comes to regulatory and policy alignment. And next, of course, a strategy is not complete without mapping the stakeholders who are involved, who are the sectors involved, who are these, is it businesses, is it individuals, educational institutions, NGOs. So we have to know who do what. Otherwise, we will be lost. If everything is done by government, no help from other key players, it will not work. Next would be the assessment. Phase 2 is assessment and baseline analysis. This is where we were talking about data collection yesterday. This is very important. We need to know the types of waste, the quantity of waste. Again, during the first presentation, we have an overview
of the kinds of waste in municipalities. And the highest was food, well, municipal solid waste was 21%. And of course, there are also construction and demolition waste, and there are also special waste like e-waste. So we have to identify what kinds of waste are our challenges. And from there, we can identify which sectors: plastic, paper, food waste, packaging. We have to identify that. Number two, we have to analyze the environmental footprints of the products. So we have described this a lot yesterday and even today in the presentation in the of Nicola and Filippo. It is presented, the environment will always be affected. Now, in the CE implementation guideline, we have to assess economic opportunities of whatever we're going to implement. Will it create jobs? Will it save costs? We have to think about these considerations. And number three, we have to evaluate the infrastructure. When we say infrastructure, we're talking about the technologies, just like what was presented a while ago about the maggot technology, about the depolymerization, about the marble recycling, about the plasterboard recycling, and whichever is applicable to our priority challenge. Again, we have to set our priority, which one is which one we would like to start with food waste, plastic, paper. We have, after our this workshop, I'm sure when we all go back to our offices, we sit and write a summary perhaps and think about what we have learned here. And then we share it with top management. And then share with them your opinion, what advocacy we have learned from this workshop. And also, this workshop alone, one workshop will not be enough. You know, circular economy is quite a complicated system. More workshops needs to be done. A steering committee needs to have, frameworks and everything, charters. It has to be discussed in detail. So. Again, policy readiness, this involves all the stakeholders. Once we have MAP, are they ready? Businesses, are they ready? Is your organization ready? Is the municipality ready? Are the other stakeholders like CERC, is it ready? The one for the waste to energy, about industrial cities, Modon. And of course, the citizens, the public, are they ready? So we consider all these things when making a roadmap. And market maturity. So are we accepting now recycled products? Are we ready now to use recycled products? Again, it's a change in perspective. Number three would be selecting pilot projects. So everything's now, your policy is there, your data is there. We have reviewed technology that we need based from the priority challenges that we have identified. Now we go to selecting pilot project. We start with a pilot project, something that has high impact and visible, so that people will see now circular economy is now being done in the society. And so they will see and they will feel the benefit of implementing circular economy. Now, this one, prioritized based on feasibility, scalability, and impact. When we say feasibility, of course, the resources, the manpower, of course, financial considerations, and the impact. But I'd like to note that scalability. Scalability is the ability to extend and replicate, to expand and replicate a project. Something that, for example, if it starts in a business, it can be replicated by other sectors. For example, waste segregation at the source.
when segregation of the source. We remember komikatsu in Japan, they segregate all the waste from the home. Now, that's one, from the home. How about from businesses? Are they ready for construction? Are they ready to segregate each waste stream? So, if we're going to implement a policy, if we're going to implement a mandate, we need to think about the scalability, because the pilot project would be the model project. We start with a pilot project, and once this pilot project becomes successful, it can be upscaled. And then from a business, it can be applied to a sector, and then this will contribute to the national target. Then, of course, now we have the sectoral roadmaps, which we were saying a while ago. So we have to outline the strategies, we have to know the required technologies, we have to choose, we have to make research. This workshop is not enough. Maybe your priorities are not covered by the technologies discussed a while ago. So we have a research with the help of the steering committee. And of course, we have to define roles and responsibilities within the organization. It cannot just be, okay, this is the policy, these are our targets, these are our KPIs, without defining who do what, who will make things work. And now, of course, we need, if we're going to set KPIs, for example, in the municipality, and we would like the other stakeholders to help us, we need to support them, of course. We need to support SMEs or circular economy startup businesses. And perhaps we can also offer green financing. This is with the financial sector. Again, that's mapping the stakeholders. It's not only one sector, but different government sectors helping each other with synergy, collaborating. Otherwise, because circular economy doesn't involve only one entity. It involves different sectors of the government. Okay, infrastructure, innovation, and capacity building. Build or upgrade recycling facilities. So some of us already have recycling facilities, existing technologies. But then again, as presented yesterday, technologies at the upfront may be expensive, may be costly, but we need to look at the greater benefit. It will reduce manufacturing, it will reduce energy use, it will create jobs. Of course, we need to support also and start innovating, and we start capitalizing on advanced technologies. If you remember the KPI, one of the aspirations is to innovate and to utilize technologies. And one of the KPIs of MA1 is to utilize 100% technologies. And of course, this is the most important, very important is capacity building. We need to make sure that everybody knows what is being done, why this is being done, what benefit they can get from this. So we have not only the public, but it says train government, businesses, and communities, because they are the stakeholders. They are part of the system. They are part of the circular economy system. Okay. At the start, we define our KPIs, as we have said, because this will guide us move forward. Without the KPIs, we will be lost. We don't know. We are blind. We don't know what we want to achieve. So once we have achieved something, once we have set a target, we need to monitor it. Where are we? Which percentage? For example, if we're going to
Okay, well, next is policy integration. So right now, for example, I believe the municipality is the one approving housing and buildings, right? So for example, perhaps as part of the policy is, it's a question, can we put as a policy, as compliance, 10 to 30% of their building material comes from recyclable materials? Maybe that's one of, maybe as a pilot project, right? So maybe we need to consider that. So in our KPI, for example, how much plastic has been reduced going to landfill? Okay, when my wife goes to mall, he buys some products. A small product, I'm surprised. The store puts that small product in a big bag. So perhaps we can plastics is number 3 in the municipal solid waste issue, right? So first, can we ask establishments to use recycled papers instead of that big paper bag for a small item? Because of course, first of all, perhaps the ladies, they know this beauty product, just small beauty products for the face. And these stores put it in a big paper bag. Maybe we can start with that. Just small recycled paper would do. So this is also a cooperation with the purchase industry. Now, scaling up, once, as we have said, we have started with a pilot project. If we find that successful, we have to scale it up. We replicate it. That's the word, scalability. If a pilot project is successful, we replicate it. Okay? So now it can be applied from business sector to a city level, then to a sector level, to the municipality. Then it becomes contributory to the national target. And lastly, okay, we are successful, but circular economy is a never-ending process. We are always using materials. Therefore, waste will always be there in one form or another, even with the other waste hierarchy. We reduce, we recycle, maybe there will still be part of it. So we continuously improve our exercises. We continuously improve our programs. And we need to, again, put in front of us the policy, the targets, net zero, 90% diversion from landfill. So in any program, it doesn't end with one success. It's a continuous process, and we should always do that. We sit again with our team, with the management. This is what we have achieved, but we need to do more, because it's not for us actually, it's for the generations to come, as defined. Sustainability is defined like that. So we're doing it also for us and also for the generations to come. So we need to stay flexible, and we need to adjust roadmap. Again, this is just a high-level roadmap. It can be adopted, it can be adjusted, it can be changed or modified. In conclusion, so these are the things we need in order to have an effective circular economy implementation. Number one, strong legislation. We have to be firm with whatever we're going to impose. Public awareness, financial support, innovative digital technologies, stakeholder participation, and at the start, we need to have a strong database, a strong information database. Thank you very much.
أنا طبعا بتكلم بالتوصيات. احنا باقي توصيات وباقي احد الشركات قاعد 5 دقائق، فانا 5 دقائق فقط للتوصيات و5 دقائق للشرح، لانه بحترم كلامي معكم الساعه 12 مع هالباب ان شاء الله. اولا في التوصيات، نحن كالمتحدثين جمعنا توصيات نعتقد في قابل الايام انها مهمه. يعني مثلا تكلمنا عن رفع مستوى الوعي بهذا الموضوع، هذا موضوع مهم. 2 تكلمنا على ستيرنج كوميتي، لجنة توجيهية تقودها الوزارة لهذا الموضوع، والسبب اللجنة التوجيهية هي اللي تعطي الفتوى والدايركشن والتوجهات، هذه الدايركشن هذه تحتاج لها صمبدي ان رياض، اعتقد انه الوزارة، فاقترحنا لجنة توجيهية. 2 من الملاحظ، وهذا ما هو عندكم في كثير، الخبرات. يعني نبغى يعني كي بيبلز يتطورون كخبراء في التقنيات، ممكن نعلمهم ابريز للتكنولوجي، كيف ممكن كيف يعملوا بروسيس ريفيو. فاعتقد ان الوزاره بامكانها انه تختار هو اللي عنده فرصه هذا يكون من الخبراء في الاقتصاد الدائري في التكنولوجي، وممكن يشتغلون في تطويرهم. هذا التطوير ما هي اشكال، اهم شيء الرغبه والحافز. 3 تكلمنا على اللي قالها الان جوزيفينو على الجايد لاينز، يعني كيف الناس الان رجعوا الامانات، رجعوا البلديه. شلون ابدا بالسيركل ايكونومي؟ اعتقد انه احنا هذا اللي قاله جوزيفينو الان، هذا ممكن تصلح الى، يحتاج شويه سبايسي، يعني شويه تفصيل، وممكن يصبح كجايد لاينز او دليل يصلح للجهات. نقطة مهمة التدريب، وذلك أنا قلت للزملاء في إيطاليا أنه أحيانا النظر يعني يغني عن 70 محاضرة. يعني ممكن الناس اللي عندها مثلا رغبة في أوروبا ولا في أي مكان في العالم، يعني مو بس في إيطاليا ولا في أوروبا، أنا أعتقد أن الوزارة تتبنى فرص قديمة ممكن احنا نسويها، أنه تدريب تعاوني مع الجهات، نرسل لإيطاليا لألمانيا لليابان، خلي الناس تشوف. يعني لما بيزور المصنع حق المغرب اليوم بيوم واحد، اعتقد تكفي عن 20 محاضره، شاف البروسيس، شاف كل شيء. لما بيشوف الديزاين، واو. فاعتقد انه هذه من الاقتراحات اللي بنحطها في هذا المقام. باقي شيء واحد، انه نحن نامل من الاخوه اللي عندهم توصيات يعني ند عنها قلم الرقيب ما هي موجوده، يرسلها سواء للمهندس حاكم او الاخت اسرار أو لي مباشرة، نشوفها هل إنها أوكي معنا، بس خلونا نختار توصيات عملية قابلة للتنفيذ، لا ما بس يعني ما تتعدى 6 توصيات عملية. أنا طبعا في يعني صراحة العمل هذا، وين ربعك اللي بيجون شركة جايين اللي بيسوون العرض؟ أوكي. أنا أعتقد إنه أنا بتوقف عند هذا القدر، بس هذا العمل ما كان ليتم لولا قيادة الأخ صراحة المهندس سعود، ومن خلفه زملاء فريق كبير، بعضهم نعرف أسمائهم وبعضهم والله ما نعرف. أنا أعرف أخت ناضي، الأخت عائشة، وأسماء كثيرة يعني يستحقون منا الشكر. الوزارة بقيادة المهندس أحمد، الأخ المهندس حاكم، الأستاذ أصر، نحن خبراء نتكلم، لكن هذا العمل الجبار والتنظيم التواصل الاجتماعي ما كان ليتم لولا هذه الوجيه، الناس خلف هذا المنصة. يعني شكر، نعجز عن شكرهم، ولكن يقبلون منا لو قصرنا بشكرهم. يعني ما كان ليتم، احنا خبراء نسولف في كل مكان، لكن هذا الاحتفالية وهذا التنظيم الرائع ما كانت يقوم لولا هذه القيادات الرهيبة التي يوميا حتى نصف الليل تأتيني مسجز من الأخت عائشة الساعة 11 12 الأسماء التواصل الاجتماعي، والأخت صراحة ناضي أحمد الأسماء. أنا أعتقد هذا يعني كوميتمنت عالية، التزام عالي تشكرون عليه صراحة. كون واحد الساعة 11 بالليل يرسل يقول وات ذا نيكست، أنا أعتقد هذه كوميتمنت عالية يشكرون هذا الفريق. الشكر لهم، هم أولى بالشكر منا. شكرا. قبل أن ننهي ورشة العمل، لدينا طرح مميز من الشركة السعودية
الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير يقدمها المهندس سعود الناصر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية وصبحكم الله بالخير. في البداية أحب أشكر أمانة حائل على هالمبادرة الجميلة، وعلى رأسهم وزارة الشؤون البلدية أو وزارة البلديات والإسكان. أنا طبعا سابقا زميل كنت في وزارة البلديات والإسكان، عملت 7 سنوات في هالقطاع، تعلمت الكثير خاصة في موضوع كيفية إدارة النفايات. I'm sorry gentlemen, I will be speaking Arabic. So I'm sure there is a translator over there. العرض لو سمحتم. طيب أعطيكم فكرة بسيطة بس عن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة تدوير سيرك. سيرك انشأت في 2018، والهدف الرئيسي لإنشاء الشركة هو الاستثمار في النفايات، وهذا الاتجاه الجديد للحكومة اليوم كيفية الاستثمار في النفايات. للأسف سابقا كنا نمشي على النموذج الخطي، إنتاج النفاية، نقلها، والرحلة النهائية للأسف ترمى بالمردم. النفاية اليوم بالنسبة لنا في سيرك إيكوال الجولد، إيكوال النفط، إيكوال المعادن الثمينة. فهذه أنا بالنسبة لي اليوم النفاية اللي موجودة سواء بجميع المرادم في الأمانات هي عبارة عن معادن ثمينة لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل. أوكي. طبعا احنا الشركة السعودية الاستثمارية اليوم بالتعاون مع وزارة البيئة وعلى رأسهم المركز الوطني لإدارة النفايات في موضوع العمل معهم على تنفيذ اللائحة التنفيذية للمركز واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لهذا القطاع. اليوم سيرك عنده مستهدف وطني، وأنا بالنسبة لي المستهدف هذا ليس فقط لسيرك إنما لوزارة الشؤون أو وزارة البلديات والإسكان وعلى رأسهم أمانة منطقة حائل. اليوم عندنا مستهدف إن نستبعد عن النفايات عن المرادم بنسبة 94% خلال 2035. هذا المستهدف الوطني الطموح، هي مسؤولية الجميع وليس فقط سيرك. سيرك بالنسبة لأعمالها اليوم هي ليس متجهة فقط لإعادة تدوير، إنما لحلول أخرى. احنا اليوم ما راح نتوجه بالكامل للتدوير، عندنا 34% في موضوع إعادة التدوير. عندنا اليوم تحويل النفايات إلى طاقة بنسبة 15%. عندنا اليوم تحويل النفايات العضوية إلى السماد العضوي بنسبة 28%، والنفايات الأخرى بنسبة 3%. سيرك اليوم تعمل على عدة أنواع من أنواع النفايات. اليوم نعمل على موضوع النفايات البلدية، نعمل اليوم على النفايات الصناعية، نعمل اليوم على النفايات تقريبا 7 شركات وصلنا إلى 8 اليوم في موضوع النفايات. على سبيل المثال في أقصى اليمين شركة وزين اليوم مختصة في موضوع النفايات الطبية. وزين اليوم تعمل على 2 أبروتش اللي هو الأوتوكليف أو الانسينريشن. عندنا اليوم شركة أزيات مختصة في موضوع زيوت الطاهية المستعملة أو زيوت التشحيم. عندنا ريفايف اليوم مسؤولة عن النفايات اللي تطلع من المصانع. عندنا اليوم شركة أكام مختصة في النفايات مخلفات الهدم والبناء. عندنا اليوم شركة تيل، وهذه الشركة يعني الشركة الوحيدة اللي جانا من المقام السامي إن السيرك اللي تكون مسؤولة عنها، وهي مختصة في مراقبة البحر الأحمر والخليج العربي من الانسكابات الزيتية. عندنا اليوم شركة يدوم مختصة في النفايات البلدية الصلبة. وأخيرا عندنا شركة إلكتا المسؤولة عن النفايات الإلكترونية. في أرقام اليوم وش حققت هذه الشركات اليوم ولله الحمد. يعني عندنا على سبيل المثال النفايات البلدية الصلبة تقريبا
عندنا اليوم بايلوت بروجكت في مدينة الرياض تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود بديل ما يسمى بالRDF. عندنا اليوم بايلوت مع شركة اسمنت المدينة تقريبا بالتعاون أيضا مع المركز الوطني لإدارة النفايات. اليوم حولنا النفايات البلدية الصلبة إلى وقود بديل، وهذا ما نقصد فيه بالاقتصاد الدائري. اليوم النفايات هذه ما رميت في المردم، لا، تم الاستفادة منها وتحويلها إلى وقود بديل. مثل ما تعلمون اليوم مصانع الاسمنت عندها كود معين من شركة أرامكو لا يمكن أنها تطلع فوق هذا الكود. فإذا حبت الشركات المصانع الاسمنت اليوم أنها ترفع الكباستي، الحل الوحيد عندها اليوم اللي هي النفايات. عندنا اليوم شركة إلكتا استحوذنا على شركة سعودية اليوم اسمها إعادة، معنية بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية. ولله الحمد اليوم سوينا تعاون مع الخطوط السعودية، أعدنا تدوير 5 طائرات تابعة للخطوط السعودية عن طريق شركة إعادة. اليوم شركة إعادة وصلت إلى تقريبا نسبة التدوير إلى 35,000 طن. عندنا على سبيل المثال اليوم شركة أكام عندها 3 مواقع اليوم في مدينة الرياض معنية بإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وهذا يمكن كان الهاجس الكبير اليوم عندنا في المملكة. للأسف بعض المقدمين الخدمة يرمون بعض المخلفات الهدم والبناء في الأراضي الفضاء أو في الطرق العامة بدون أي رقابة وبدون أي محاسبة. لكن اليوم أحد مبادرات وزارة البلديات والإسكان اللي هو تحسين المشهد الحضري، ولله الحمد أنه هالمبادرة أخذت طابع قوي في جميع المدن، وتم تنفيذ الرقابة الصارمة لبعض الشركات المخالفة. أكام اليوم ولله الحمد أعادت تقوير ما يقارب 20 مليون طن من مخلفات الهدم والبناء، أخذت من جينيس كأكبر موقع لإعادة تدوير المخلفات الهدم والبناء. عندنا شركة سيل مثل ما قلنا المعنية بالمراقبة على الانسكابات الزيتية على مستوى البحر الأحمر والخليج العربي. ريفايف اليوم إحدى الشركات أيضا اللي استحوذنا عليه سابقا اسمها جيمس. اليوم القيمة السوقية لشركة ريفايفا 2 مليار ونص. وصلنا الحمد لله تقريبا إعادة تدوير ما يقارب 650 ألف طن سنويا. شركة وزين اليوم إن شاء الله راح ترى النور المعنية بإعادة تدوير النفايات الطبية. عندنا إن شاء الله اليوم 3 مواقع الآن هي تحت الكونستراكشن في مدينة الرياض ومدينة جدة والمنطقة الشرقية. أزيات اليوم عندنا أيضا ناقلات خاصة لنقل زيوت الطهي من جميع المواقع والشركاء اللي معنا. اليوم عندنا شراكة مع شركة سافولا وشركة البيك في موضوع نقل ومعالجة زيوت الطهي المستعملة. تقريبا هذه الصورة العامة في المملكة اليوم في موضوع النفايات. احنا ما شاء الله علينا اليوم ننتج تقريبا، الرقم هذا زاد، ننتج اليوم 107 مليون طن سنويا. الأغلبية من هالنفايات تقريبا النفايات البلدية الصلبة والنفايات الخطرة والنفايات مخلفات الهدم والبناء. عندنا مستهدف وطني مثل ما ذكرناكم والكل شريك في هذا المستهدف إن شاء الله نستبعد النفايات عن المرادم بنسبة 94% خلال 2035. تقريبا هذا البنش مارك اليوم العالمي اللي موجود في بعض الدول المتقدمة في قطاع إدارة النفايات. احنا للأسف اليوم فقط نعيد أقل من 5% من المواد، وإن شاء الله بتكاتف الجميع وبروح عمل الفريق الواحد إن شاء الله نصل لطموحنا إن شاء الله إلى 94%. على سبيل المثال اليوم عندنا ألمانيا تستبعد 100% من النفايات عن المرادم وعندها نسبة إعادة تدوير 67%. لو نشوف المثال في دولة اليابان عندها تقريبا استبعاد النفايات عن المرادم 100%، لكن نسبة إعادة تدوير 19%.
وهي المقصود فيه أنه تعرفون اليوم دولة اليابان عندها جاب في موضوع الطاقة، فيتم تحويل النفايات كلها إلى طاقة. أيضا سيرك معنية في موضوع الكاربون كريدت مثل ما ذكر الدكتور أحمد اليوم على هالموضوع. سيرك أيضا من ضمن الشركات اليوم العالمية اليوم اللي تقدم شهادات للمقدمين الخدمة أو للقطاع في إدارة النفايات في موضوع الكاربون كريدت. احنا الحمد لله اليوم مخولين أن نقدم هالسيرتيفيكيشن لجميع الشركات اللي نعمل معهم أو البارتنرز، وعندنا مستهدف إن شاء الله في 2060 أن نصل إلى زيرو كاربون بإذن الله. طبعا هذا بتكاتف الجميع، وهذا مستهدف وطني لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. مثل ما ذكر الدكتور أحمد اليوم وشرح مبسط عن موضوع الاقتصاد الدائري، وهو مفهوم ممكن جديد عندنا في المملكة العربية السعودية، لكن إن شاء الله مع مرور السنوات القادمة راح نرى نتائج هالعمل في موضوع الاقتصاد الدائري، وكيف إن نحن نستفيد من كل نفاية في عملية سواء إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها. عندنا اليوم بايلوت. I would like to thank you for the gentleman who mentioned about the sorting in house. عندنا اليوم بايلوت بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات ووزارة البلديات والإسكان والوزارات الأخرى مثل وزارة الطاقة ووزارة الصناعة. بايلوت على مستوى مدينة الرياض راح يتم تفعيل سلسلة قيمة إدارة النفايات بالكامل في مدينة الرياض. راح إن شاء الله يكون في فرز من المصدر، راح يتم توزيع 3 حاويات، الحاوية الخضراء والزرقاء والسوداء. كل حاوية إن شاء الله راح يتم بناء محطة لمعالجة النفايات. الخضراء في موضوع النفايات الأطعمة، راح يكون هناك مرفق لتحويل هالنفايات إلى سماد. فيما يخص الحاوية الزرقاء راح يكون في عندنا مسار خاص بالحاوية الزرقاء اللي هو السوليد ويست، اللي هو على سبيل المثال الكرتون، البلاستيك، الورق، القزاز، راح يكون له مرفق خاص للمعالجة. والحاوية السوداء اللي هي النفاية المختلطة اللي لا يمكن فصلها، على سبيل المثال السنجل يوز بلاستيك اللي في السوبر ماركت لما يختلط مع الطعام لا يمكن فصلها، هذا راح يكون له تعامل خاص عن طريق الانسينيريشن. هذه أحد النماذج إن شاء الله اليوم اللي راح نطبقها في مدينة الشرقية أو في المنطقة الشرقية عفوا، في مدينة الدمام. نسميها حنا Sustainability Park، مدينة متكاملة فيها جميع المرافق في مكان واحد. راح يكون نشوف هناك مرفق لإعادة تدوير الإطارات، راح نشوف محطة لإعادة تدوير المواد القابلة للتدوير، وراح تكون هناك في محطة أيضا لمعالجة البلاستيك، الكرتون، الورق وإلى آخره. هذه إحدى شركاتنا اليوم ريفايفا، عندها تقريبا 8 مواقع في المملكة، مثل ما قلنا لكم معنية بمعالجة النفايات اللي تطلع من المصانع. عندنا إليكتا مثل ما ذكرت لكم، أعدنا 5 طائرات للخطوط السعودية. أيضا عملنا مع جهات كثيرة مثل STC في موضوع إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية. The gentleman mentioned about الجهاز جمع البلاستيك. سيرك من إحدى مبادراتها في المشاركة المجتمعية، عندنا جهاز نسميه حنا الRVM اللي هو جهاز يجمع جميع علب البلاستيك، ويتم تحفيز المشاركين من خلال تجميع النقاط وتحويلها إلى جوائز. عندنا شركة أكام معنية في مخلفات الهدم البناء وفكرة إعادة تدوير المخلفات. اليوم قاعدين ننتج منها مواد من هالمخلفات. عندنا الحصى بجميع أحجامها يتم إعادة استخدامها وخلطها مع الإسمنت، ومن ثم إعادة استخدامها في البناء. اليوم قاعدين ننتج أيضا البلوك هذا اللي تشوفونه اليوم من مواد معاد تدويرها. اليوم عملنا مع هيئة النقل في مواصفات معينة للبلوك، خلطنا فيها الاسفلت
وأصبح قوة البلوك عن البلوك الموجود الآن في السوق أقوى من اللي موجود في السوق. اليوم أنشأنا الستريت فرنتشرز اللي ممكن نحطها بالممرات المشاة لمشاريع وزارة البلديات والإسكان. اليوم أيضا هذه كل المواد اللي تشوفونها الآن أمامكم كلها من مواد معاد تدويرها. السيل مثل ما ذكرنا لكم مسؤولة عن الرقابة على مستوى البحر الأحمر والخليج العربي من الإسكابات الزيتية. عندنا اليوم كنترول روم خاص لهالشركة تعمل على مدار 24 ساعة تعطي قراءات سريعة ومتوقعة في موضوع الباخرات اللي تدخل على البحر الأحمر أو الخليج العربي. في الأخير احنا نعمل مثل ما قلت لكم سيرك مخولة انها تعمل بارتنرشيب او استحواذات سواء مع الشركات المحلية السعودية او الشركات العالمية. اليوم على سبيل المثال عندنا شراكة مع شركة نادك لتحويل مخلفات الله يكرمكم الأبقار إلى سماد عضوي. هذا المشروع إن شاء الله راح يصير في الخرج وإن شاء الله راح تسمعون عنه خلال الشهرين القادمين. عندنا شراكة أيضا على سبيل المثال مع أرامكو في موضوع الزي الموحد تبع أرامكو للفنيين اللي يشتغلون الآن في المصانع. يعني حتى وصلنا للملابس اليوم اليونيفورم تبع أرامكو راح يتم إعادة تدويرها. عندنا تحالف اليوم سويناه مع شركة عالمية سويز في موضوع أن الشركة مسؤولة عن الأوبريشن لموضوع النفايات الطبية. عندنا اليوم أيضا شراكة مع الجامعات في موضوع R&D البحث والابتكار. عندنا اليوم على سبيل المثال جامعة كاوست، عندنا شركة بيننا وبين جامعة كاوست إدامة المعنية بتحويل النفايات العضوية إلى سماد عضوي أو سماد صحراوي. هذه بعض الأمثلة اللي تشوفونها اليوم. سيرك اليوم من 10 شركات في موضوع الاستدامة ومخول اليوم أنها تصدر شهادات في موضوع الكاربون كريدت. في الأخير يعطيكم العافية. هذا الالتيميت جول إن شاء الله إذا كلنا بإذن الله طبقنا مبدأ الاقتصاد الدائري وش ممكن من المخرجات اللي بيعطينا إياه. يهمني أنا رقم 4 إذا حولنا النفايات إلى طاقة راح نوفر تقريبا 60 مليون برميل من النفط. ويعطيكم العافية وشكرا لكم جميعا. إذا حابين البرزنتيشن الباركود عندكم الله يحفظكم. هذا متعب. في هذه المناسبة نود الحديث قليلا عن مبادرة قامتها الأمانة لأصدقاء القطط، وهو جهاز يعيد تدوير العلب البلاستيكية، بحيث عندما نضع العلبة البلاستيكية في داخل هذا الجهاز يخرج للقطط طعام، وهذا الشيء يحفز الجميع في حال كنا نود طعام القطط بمجرد أن يكون. طيب، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم دكتور، شكرا فريق العمل من زملاء من وزارة البلديات، شكرا لزملائنا في كافة أمانات المناطق. كما ذكر زميلي طلال، يعني هذا الجهاز يأتي
إن قلناها يعني صراحة تلطفا من باب النحائل، والحائل لديهم رأفة ورحمة، يعني قلوبهم رهيفة. فجاءت هذه المبادرة، هي طبعا سلسلة من عدة مبادرات سقيا خلال فترة الصيف للقطط يعني الضالة في الحدائق وفي المنتزهات، وأيضا خلال فترة يعني الشتاء كان هناك عدد من المبادرات. آخر هذه المبادرات كانت تعنى بإطعام القطط يعني الضالة، ولكن من خلال سيناريو جميل محفز، من خلال جهاز تقني تضع فيه العلبة البلاستيكية للمياه، وقد يكون متبقي بها شيء قليل من هذا الماء. تسكب الماء في هذا الجهاز، يذهب إلى وحدة تخزين خاصة، وحينما تضع يعني العلبة البلاستيكية داخل هذا الجهاز، تعامل هذه العلبة كأنها عملة لهذا الجهاز، ثم يخرج بعد ذلك في طبق خاص للقطط يعني الضالة هذا الطعام الذي تتهافت عليه. في مشاهد وعلى مرأى من الجميع كان المشهد جميل جدا، هي من باب تحفيز لوضع رسالتين: هذه الرسالة التي فيها الرحمة والرأفة، وفيما يحث عليه يعني ديننا يعني الحنيف من التعاليم ومن القيم، وأيضا الرسالة الأخرى من الجانب يعني التنموي، بأن نحافظ على البيئة فيما يخص تعزيز مفهوم إعادة يعني التدوير لدى المجتمع، وغرس يعني هذا المفهوم كقيمة وكركيزة دائمة. صراحة يعني أنقل لكم تحيات وسلام وشكر سعادة أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، الذي يتمتع خلال هذه الفترة بإجازته السنوية، ولولا ذلك لكان من أوائل حضور هذه الورشة ولا شك، للاهتمام الكبير في مثل هذا المفهوم وهذا الملف. شكرا لكم جميعا لما قدمتم في هذه القيمة المضافة لنا. يعني جميعا كنا قبل أن نحضر هذه الورشة لدينا بعض المفاهيم وبعض العناوين، الآن دخلنا ونفذنا إلى هذه التفاصيل. سعدنا في لقاء كافة زملائنا. نعم، هذا هو الجهاز، إذا حبيتوا يعني نطلع عليه قبل نختم. يعزز يعني المفهوم فيما يخص إعادة التدوير. في صوت أمانة منطقة حائل مبادرة سقيا رحمة، هذه المبادرة التي تجمع بين البعد البيئي والبعد الإنساني، وذلك ضمن جهود أمانة منطقة حائل في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتعزيز أيضا الاستدامة البيئية. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها والاستفادة منها، ويتم ذلك من خلال وضع العبوات البلاستيكية الفارغة في داخل الآلة التي تقوم بعد ذلك بإخراج طعام آمن ونظيف للحيوانات الضالة في منطقة حائل. وتأتي هذه المبادرة انسجاما مع رؤية السعودية 2030 في ترشيد استهلاك الموارد، وأيضا من خلال تعزيز المسؤولية المجتمعية وتقليل النفايات البلاستيكية والاستفادة منها. ولله الحمد نرى اليوم إقبال من السكان ومرتدي الحدائق والمرافق العامة لهذه المبادرة من خلال وضعهم للمخلفات البلاستيكية جلكم الله، التي تقوم بدورها داخل الآلة باحتفاظ الآلة بهذه المخلفات وإخراج طعام آمن ونظيف للحيوانات والقطط الضالة في المنطقة. نعم. شكرا لك، لقد ساهمت في إطعام قط جائع. نشكركم جميعا. قبل الانتهاء من هذه الورشة، المهندس سعود العلي يود إلقاء كلمة. سلمت طلال، يعني هي ليست كلمة، هي يعني صراحة مجرد شكر كما ذكرت قبل يعني قليل.
ولن نضيف على ما يعني ذكره زملائنا من النخب، من المتخصصين، من المحكمين في تقديم هذه الأوراق يعني العلمية في هذا الحديث الماتع في هذين اليومين، حينما قضيناها بكل رحابة صدر منهم بتقديم هذه المعرفة الكاملة. شكرا لكم جميعا. شكرا لك. ختاما نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم الثرية التي كان لها الأثر الكبير في نجاح هذه الورشة. نشكر حضوركم، وسوف نخرج الآن في استراحة صلاة الظهر، ومن بعد ذلك استراحة وجبة الغداء، وبهذا نكون أنهينا ورشة العمل. شكرا لتواجدكم وإلى لقاء قريب. شكرا لكم.